FIDA's vision is a society that respects and upholds women's rights. We seek to achieve a mission where women are able to individually and collectively achieve their rights in all spheres of life. So in terms of land rights, what FIDA has done is that we've offered legal aid to women who are seeking legal redress when their rights have been violated related to land. We've also done advocacy on land rights, where we've been training different stakeholders, that is government, the land officers, the land administrators, the community leaders, the religious groups, the council of elders, just to tell them to appreciate women's land rights and say it is a right, it's not a favor. For this particular program, it aimed at women land rights, land and property rights. And the objective was to increase their awareness and also to implement our constitution, because now women have the right to own and control and access land. The other thing also was that we were targeting the councils of elders to understand and to be able to fairly adjudicate land disputes in favor of women where women need to own land. And lastly, we're also looking at access to justice. For those who were not able to get it at that low level, then we would be able to assist, either represent them in court or at least encourage the Council of Elders to provide knowledgeable judgments. When I say knowledgeable ones, I mean you can no longer judge the way you used to judge a long time ago that women cannot own land, but now you have to consider what is within the Constitution. Tana River, Kericho and Laikipia are counties we've worked before, and there are counties where we have issues of community land. Laikipia, we have a lot of communal land owning, ranches, communal ownership, where in that communal, in itself, first it has its own disputes among men. So you can only imagine for women, it gets worse. Ametufunza sana mambo ya ardhi. Mama ajulikane yeye anastahili awe ndani. Kama ni group branch, unajulikana wewe ni mwenye hapo, na lazima uwe kwa register, na kile atafanyika ndani ya community au kwa hiyo group branch na stahili ujulikane hata kama wewe ni mama. Wamama tulijitoa mwanga, tukapigana na haki yetu tukisaidiana na organization ya FIDA, na tukateta haki zetu. Mpaka sasa wamama katika group branch ya Makure nimetoka, tuko na wamama 2 na wanaume 7, ambayo ni kamati ya watu 9. Kericho, it's quite a patriarchal society. Mzee akiwa na chochote anaambia mama, hii si yangu, hata kama wewe unafanya nini, ukilima hiyo vitu vyote ni ya mzee. Bibi yangu hawezi lete ng'ombe kutoka kwao kwangu. Hiyo ni laana, nakuja huwa hii ng'ombe niko naye. Hata kama ni kuuza ng'ombe, unalisha, mwenye anauza ni mzee. Kila kitu inawekwa kwa mfuko ya nani, ya mzee. So we thought if we can try and get some success with such a patriarchal society, then we can replicate the same. Tulifunzwa tena kuhusu mambo ya sensitize the community, kuhusu haswa rights ya wakina mama, kuhusu mashamba na mambo mengine mengi. The patriarchy has had to change. It's a process. You don't expect to go to a community today and say this has changed and it changes immediately. So it's attitude change, so you do it slowly by slowly. Tana River, we know of historical injustices where women for a long time, and even up to now, we even still have other cases in court where we're trying to fight for women allocation of land. Katika kama ukoo wetu hivi, kusema ule ukweli, mwanamke hana haki ya kurithi mambo ya lands. Kwa hivyo ukikuta mwanamke amepatwa na shida, bwanake amekufa, yale yote ambayo yuko nayo yanachukuliwa. For us, we are saying that women also just have a right in as much as the men also have a right. A child is a child, whether you are a male or female. The Constitution outlawed all forms of discrimination. Baada ya kupata ile elimu nikapewa na FIDA ya kuwa hata mwanamke ako na haki ya kurithi pale kwao katika ploti yao. Nikaja nikaongea na brother yangu nikamuelezea kuwa hata si wanawake pia wako na haki, kwa hivyo kama kutakuwa na nafasi wanisaidie. Ndugu yangu akanikubalia na akanipatia nafasi, nikajenga hii nyumba ambayo iko hapa mbele ambayo mnaiona. FIDA ilipokuja imetufundisha ile process ya kuanza tokea mwanzo mpaka mwisho, mpaka tupata ile title deed. Tunaona tulipoanza kufuatia hayo mambo, uko mwingi saa hii
wanarithisha wanawake lands. Hata upande wa shamba walienda wakatuonyesha shamba na wakatukatia shamba. Hiyo sehemu sasa tu na sisi pia tulime, ni mimi na dada yangu mwingine mdogo wangu. Saa hii niko na shamba yangu, iko na allotment letter, na saa hii nimeshaipata, iko mikononi. Na nilipoipata nilianza kuhamasisha na wale wenzangu ya kwamba tusilale, tusidhanie kwamba tunaposhika shamba basi imekuwa ndio mwisho. Mwanamke saa hii hata kama akifelewa na bwana wake anajua kujitetea. We also have mediation services where we offer mediation. Our clients come here and many of them don't want to go to court. So many of our cases we resolve through mediation, where we have external mediators and also internal mediators. So hiyo alternative dispute resolution method imetusaidia sana, maana kesi nyingi zetu wasiendi kwa koti. Unakuta kesi mingi zetu zinamaliziwa na wale wazee. And that in itself tells you that there was a lot that people got to learn from the project in a very short time. And I believe these clients or these women we worked with, they'll be able now to tell other women, and also they'll take time also to go around and teach others. So it will be a snowball. Sasa sisi tunaona ni muhimu sana FIDA waweze kutushikilia, maana mali tumefika miaka zingine sijazo 3, 4, 5 tutakuwa tumetoka katika utumwa wa mila zetu na kitamaduni ambazo tunatunyanyasa. Wale ambao wamesomeshwa wakaelewa kidogo, tuweze kupata facilitation ya kuweza kufundisha wale wengine. FIDA wasituache, wazidi kutuelimisha ili tuokoe hili janga ambalo tuko nalo. So we agree with those communities that we need to continue visiting them, have follow-ups, just check how far are they going, check the judgments that the Council of Elders are giving, correct where they made a wrong judgment or not, just have those engagements. Nafikiri mama akirefuka kidogo basi familia yote itakuwa warefu. Yes.